നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പൈപ്പ്ലൈൻസ്. ഈ ടോപ്പിക്കിൽ 3 പൈപ്പ്ലൈൻസിനെ പറ്റി അറിയണം. ഒന്ന് കൊച്ചി മാംഗ്ലൂർ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ, രണ്ടാമത്തത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഗ്രിഡ്, ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഈസ് ജഗദീഷ്പൂർ ഹൽദിയ ബൊക്കാറോ ദാമ്ര ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രൊജക്ട്. സോ 3 പൈപ്പ് ലൈൻസിനെ പറ്റി എക്സാമിൽ അറിയണം. അതുകൂടാതെ about natural gas, what is the composition of natural gas and what are the uses of natural gas? ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഒന്ന് കൊച്ചി മാംഗ്ലൂർ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ. This pipeline, as you can see in the figure, it can carry to transport natural gas from a LNG regasification terminal at Kochi to Mangalore. So this pipeline can carry natural gas from Kochi to Mangalore. The total length of the pipeline is 450 kilometer and the total project cost is 3,000 crore. What is the purpose of this pipeline? This pipeline the purpose endana. This pipeline can provide piped natural gas PNG to households as well as commercial units and compressed natural gas for transportation sector across Kerala. So PNG can be provided to households, commercial units, industrial units, etc. And CNG can be provided for the transportation sector across Kerala. About natural gas. Natural gas is a colorless, highly flammable hydrocarbon. And natural gas primarily composed of methane and ethane. Methane is CH4 and ethane is C2H6. So natural gas is primarily composed of methane and ethane. Sometimes it is also composed of varying amounts of other higher alkanes. So alkanes is CnH2n plus 2. And sometimes a small percentage of carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide or helium. So this is the composition of natural gas, primarily methane and ethane, and sometimes it consists of some percentage of carbon dioxide, nitrogen, H2S or helium. What are the uses of natural gas? It can be used for heating purpose, cooking, electricity generation. It can be used as a fuel for vehicles. It can be used as chemical feedstock in the manufacture of plastics, etc. How natural gas is formed? എങ്ങനെയാണ് natural gas എർത്തിന്റെ സർഫസിന് താഴെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? It is formed when the layers of decomposing plant and animal matter are exposed to intense heat and pressure under the surface of the earth over millions of years. So millions of വർഷങ്ങളായിട്ട് under surface of the earth ഈ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റും ആനിമൽ മാറ്ററും when it is exposed to intense heat and pressure, it causes the formation of natural gas. So remember this much about natural gas, which is a potent greenhouse gas. നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ natural gas is also a potent greenhouse gas. Second pipeline is the Northeast Natural Gas Pipeline Grid. So Northeast states connect ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള pipeline provide ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള grid form ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And why it was in use in 2020 reason, Cabinet has approved to provide 60% of the cost of this pipeline. ഈ pipeline Northeast Pipeline Gridന് വേണ്ടി ഏതാണ്ട് 9,200 crores അത്രയും ഫണ്ടിങ് വേണം. അതിൻ്റെ 60% cabinet is saying that they will provide a viability gap funding for constructing Northeast natural gas pipeline grid. This pipeline, the total length of the pipeline is 1656 kilometer. Again, this pipeline provide piped cooking gas to households and CNG to automobiles besides fuel to industry. This pipeline grid is implemented by Indradhanush Gas Grid Limited. നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കൊച്ചി മാംഗ്ലൂർ പറഞ്ഞത് ഗെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പൈപ്പ്ലൈൻ ഗ്രിഡ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ Indradhanush Gas Grid Limited. Indradhanush Gas Grid, it is a joint venture of these 5 companies. So Indradhanush Gas Grid is a joint venture of
GAIL India, Indian Oil Corporation, ONGC, Oil India Limited, and Numaligarh Refinery Limited. So remember, a Northeast natural gas pipeline grid having a total length of around 1,600 kilometer plus. It is implemented by Indradhanush Gas Grid. And the third one is Jagdishpur Haldia Bokaro Dhamra Gas Pipeline Project. ഈ പടത്തിൽ യു ക്യാൻ സി ജഗദീഷ്പൂർ, ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ മുകളിലായിട്ട് യു ക്യാൻ സി ജഗദീഷ്പൂർ. വേർ ഈസ് ഹാൽദിയ ഇൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ? ഇവിടെ യു ക്യാൻ സി ഹാൽദിയ. സോ ജഗദീഷ്പൂർ ഹാൽദിയ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബൊക്കാറോ ധാമ്ര. സി വേർ ഈസ് ബൊക്കാറോ? You can see here Bokaro, here you can see here Bokaro, and Dhamra here. Dhamra is here. So Jagdishpur Haldia Bokaro Dhamra gas pipeline grid. This grid is having a total length of around 2,600 kilometer. 2,600 kilometer, and GAIL is the implementing agency of this pipeline grid. So this pipeline grid is known as Pradhana Mantri Urja Ganga project. It's a part of Pradhana Mantri Urja Ganga project. So remember these much about natural gas pipelines.